స్వేచ్ఛనిచ్చి చూడండి, సృజన ఎలా రెక్కలు విప్పుకుంటుందో తెలుస్తుంది. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్ కూడా ఇదే సూత్రాన్ని పాటిస్తోంది. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాసులో చదవడానికి విద్యార్హతలుంటే సరిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ విద్యార్థుల్లో మీరు విభిన్నంగా రాణించాలంటే మాత్రం మీకు ప్రత్యేకమైన ఆసక్తులుండాలి. అన్నింటినీ మించి ఈ వర్సిటీ కోర్ కరిక్యులర్ అంశాల్లో మీరు పూర్తిస్థాయి అవగాహన కలిగించుకోవాలి అంటే ఆసక్తితో పాటు చొరవ కూడా చాలా అవసరం. మీరు ఆసక్తి చూపించి స్థాయిని బట్టి శ్రమిస్తే అందుకు తగిన ఫలితం తప్పకుండా దక్కుతుంది. Work hard to aspire. As I said, for us, the whole notion of creativity and originality and entrepreneurship is extraordinarily important going forward for students. Ideas that you create must have an impact on society, and so we're looking for people who have the skill set to make that kind of impact. So I would encourage all the students to consider going to the best school they can and pursuing what is in their heart. Sometimes you don't know what is really in your heart. You'll have to come and find out. And that happens. Here you're given enormous flexibility. Our main job is to make sure that these people are trained properly to be independent thinkers. Thinking independently and the ability to work independently at the highest level is the best hallmark of a scientist. And that's really what we encourage them to do. We give them a lot of responsibility. We train them or kind of encourage them to analyze their work very deeply, help them, guide them, etc. So by the time they are finished, they are really highly competent, independent researchers. If you want to come to UT, you should really be prepared to do high quality research. It's not just about taking classes, getting a degree and then finding a job. You will have a very good job at the end of it. But to come here and to be successful, you have to have some background in the research and a lot of motivation to do good research. So find that mode before sending an email to faculty members. Find out a little bit more about their research and see if you really want to do that work. If you want to go down the research path, you have to do research with a young professor, with the professor at an early stage. So you will be taking your classes. But if you want to go down the research path, then you also have to do extra things. What have you done outside the classroom? It is a very, very important thing because you have to be able to demonstrate that yes, you have done well in classes, but in addition, you've also learned to do something. You've learned to show who you are beyond what you get. Even if you get 100% in all your exams, the number one thing in any school in America is who are you as an individual? What can you achieve and what can you come up with? ఇక్కడ మేము వచ్చినందుకు మేము చాలా గెయిన్ చేసుకున్నాం నాలెడ్జ్ అండ్ యూనివర్సిటీ విత్ ల్యాబ్స్ అండ్ మాకు చాలా బాగా మంచిగా ప్రొవైడ్ చేసింది. వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ అలాట్ అండ్ రిగార్డింగ్ టు ద ఇంటర్న్షిప్ ఆపర్చునిటీస్ there are very lot of opportunities. Either we can get through our own or we can get through the consultancies, and there is a not big deal to grab a job in here. We can get through full time by ourselves and we can go through the consultancies, and there are lots of consultancies, especially Desi consultancies, which will help us to grab a job. That's what I could say. Coming to US will definitely we can take something from here. రీసెర్చ్ కూడా జరుగుతూ ఉంది అండ్ మనమే ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి. అది సబ్జెక్ట్ తీసుకొని వెళ్ళి ప్రొఫెసర్ దగ్గరికి మీట్ అవుతే వీ కెన్ డూ రీసెర్చ్. విద్యార్థులు తమకు నచ్చిన కోర్సులకు ఆన్లైన్లోనే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. కానీ ప్రతి కోర్సుకు విధిగా నియమ నిబంధనలు, అర్హతలు పాటించాల్సుంటుంది. వాటితో పాటు సంబంధిత పత్రాలను ఆన్లైన్లోనే అప్లోడ్ చేయాల్సుంటుంది. So you can go to the website, go to the different departments, then you can go through the research areas covered. So that will be the easiest way for the students to know what are all the different things research being carried out at this university. Admission process will depend upon a few things. The GPA, grade point average you get from your previous studies or previous degrees, the GRE score, recommendation letters, and your statement of purpose. What do you want to do? What are you passionate about? So those are the things. So collectively the applicants will be evaluated to admit to our program. There we find a very big difference between recommendations letters coming from India and other people writing a recommendation letter.
Many of the professors from India are very, very complimentary. దాన్ని డిస్కౌంట్ చేస్తారు అంత కాంప్లిమెంటరీగా ఉంటాయి. Whereas American people writing letters are a little more subdued. So for students, that might be a good thing to keep in mind. Overly flowery, saying this man is next to God అంటే సీరియస్గా ఎత్తుకోరు. ఎంఏ పిహెచ్డి లెవెల్లో కూడా మీకు జిఆర్ఈలో మంచి స్కోర్ ఉండాలి. తర్వాత మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, వచ్చే 5 ఏళ్లలో మీరేం చేయాలనుకుంటున్నారు మీ రంగంలో అన్నది మీకు ఒక స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలి. అంటే మీరు ఆ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ పర్పస్ని ఎంత బలంగా రాస్తే అంత బలంగా మీకు అడ్మిషన్ దొరుకుతుంది. One of the biggest things that can help you to get into a graduate school, a top-ranked school, is if you show that you have done some research. Because your focus when you join a master's or PhD program is, in addition to taking classes, is going to be doing research. కొన్ని వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి, యుఎస్ న్యూస్ అని ర్యాంకింగ్స్ చూపిస్తాయి. అవి ఏవే బ్రాంచెస్కి ఏ కాలేజెస్లో బెస్ట్ ర్యాంకింగ్ ఉందో చూపిస్తాయి. సో ఆ వెబ్సైట్స్లో చెక్ చేసుకుని కొన్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకున్నాను. ఒక 6 యూనివర్సిటీలు షార్ట్ లిస్ట్ చేసుకుని అవి అప్లై చేశాను. అండ్ అప్లికేషన్ ఇయర్లీ 6 months ముందు స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే నేను ఆగస్ట్లో రావడానికి డిసెంబర్ అప్పటికల్లా అప్లై చేసేసి ఉండాలి. సో నవంబర్ సెప్టెంబర్ కల్లా జిఆర్ఈ టోఫెల్ ఇచ్చేసుకుని ఉంటే అప్లికేషన్స్ నవంబర్ ఎండ్లో స్టార్ట్ చేసుకున్నాను. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్ పరిశోధనల కోసం బోధనా సిబ్బంది ఫెడరల్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి, వ్యాపార సంస్థల నుంచి నిధులు కూడా సమకూర్చుతుంది. Every state in the United States has its own school supported by the local legislature. So they get money from the legislature. In addition to that, ఒక్కొక్క స్కూల్ ప్రైవేట్ మనీ కూడా వస్తుందండి. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ స్కూల్ అయితే డిఫెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్లో నుంచి దుడ్డు వస్తుంది, ప్రైవేట్ కంపెనీస్లోంచి రీసెర్చ్కి దుడ్డు వస్తుంది. మాకు బిజినెస్ స్కూల్లో కూడా ప్రైవేట్ కంపెనీస్ నుంచి దుడ్డు వస్తుందండి. అదంతా తీసుకుని టీచింగ్, రీసెర్చ్ అండ్ జనరల్ ప్రోగ్రామ్స్ అట్లా స్పెండ్ చేస్తాం మేము. జిఆర్ఈ చూస్తుంది, ఎదర్ మీకు స్కాలర్షిప్ రావాలన్నా, యూనివర్సిటీలో హౌసింగ్ స్కాలర్షిప్ రావాలన్నా, అండ్ ఇంకొకటి మీరు అండర్ గ్రాడ్లో ఉన్నప్పుడు బీటెక్ చేసేటప్పుడు కూడా ఆ స్కోర్ లెవెల్ బాగా మెయింటైన్ చేసుకోండి. అవి ఖచ్చితంగా ఉపయోగపడతాయి మీకు ఫ్యూచర్లో ఇక్కడ వచ్చినాక స్కాలర్షిప్ కోసం వాటి కోసం. యూటీ ఆస్టిన్లో జనరల్గా ఫండింగ్ బాగానే ఉంటుంది. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ రాకపోవచ్చు కానీ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి ఏదో ఒక టీచింగ్ అసిస్టెంట్షిప్ కానీ రీసెర్చ్ అసిస్టెంట్షిప్ కానీ వచ్చేస్తుంది. సో అవి వస్తే కనుక మన ట్యూషన్ ఫీ మోస్ట్లీ వేవ్ అయిపోతుంది. మనం ఏం పెద్దగా కట్టక్కలేదు, పైగా మనకు స్టైపెండ్ కూడా వస్తుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? వెంటనే మీ అభిరుచులు, విద్యార్హతలకు తగిన కోర్సులుంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్ ఆస్టిన్కి అప్లై చేయండి. మరింత సమాచారం కోసం వెబ్సైట్ని సందర్శించండి. మెయింటైనింగ్ స్టేటస్. సో మీరు స్టూడెంట్గా F1 స్టేటస్ మీద వచ్చినప్పుడు you'll go through your studies, so you have to maintain, there are certain guidelines which I'm sure the university will explain everything. So మీరు దాన్ని to the dot follow కావడానికి ట్రై చేయండి. At any instance don't try to go out of status. So going out of status అన్నది can be lot of things. You get into a small fight and the guy wants to press charges, so obviously మీ ఉన్న స్టేటస్లో you'll be out of status, you'll be deported. So ఇలాంటి చిన్నవి which is related to law and order, which is related to driving, and which is related to a lot of other factors are very important, which is going to push you into out of status. Kabatti you have to be very careful maintaining your status, and universities obviously will provide you with the guidelines as to what needs to be done, what cannot be done.